Morning all. So today, this is going to be the first class in Teach Me tab. So I suggest your friends, just when I start class, I will be clicking go live. So you should click there, what's happening. So in this way, you should come online. Hope you can you see the video? Can you see the board? Board ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Loudly, speak loudly. Okay. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? Okay, that's good. Okay. Look, in your class 50 students are there, only 16 now 16 have joined. Today this is first class in teachment, so let us wait for another 2-3 minutes so that your friends join. So before that, why I switched to this is, despite of repeated instructions, not many students are attending the class. So the biggest problem is to take attendance. So biggest problem is to take attendance and to know who has, only we can know the number, how many students have attended the class, total number. For example, 50 students, 30 students. But to know who are those 30 students, who are those 50 students, it is difficult. So that's why now onwards I am shifting to this Teachment app. So Teachment app is very interesting app and very nice app. I think when you join the class, there on the top you have many menus, just like a class summary, test assignment, then many test assignment. There are many menus. Even notice chart. There are many. Even you can check it out after the Teachment app ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಮುಂಟ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. So why I am saying all this is, so this app provides facilities such that we can take class and see, now I am taking class, so this class is being recorded also. This class is being recorded. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. So that's why I'm shifting to this. And also daily attendance, you will get a sheet in which how many students have attended the class. ಆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. That's why I'm saying, so it's a very good app. So for us, especially teaching community, it is a good app. So those who can start working on it, they are will be well advanced. So that's why it's the very, and you should know that it is one of the Indian app. So Google Meet, Zoom, all those apps which were there, those are not Indian apps. This app is one of the, it is developed by Indian software experts. So it's a good app so that we can use. So now what we can do, so just so see, out of 50, 22 have joined. Now attendance is slowly increasing. So in ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಾರ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸಿಕಂದರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಡ್ಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ID ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಗೋ ಲೈವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಲು ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ದು 4th ಸೆಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಯರ್. 1 is 2nd ಸೆಮ್, 4th ಸೆಮ್, 6th ಸೆಮ್. ನಾವು 4th ಸೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್.
It's comparatively easy. And even assignments, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಮೇಘರಾಸರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು PDF ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ PDF ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್, ಬ್ರೌಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ, ಹ್ಯಾಕ್ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜೂನ್ 7 ಮೇ ಬಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ಈಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿದಿನಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಯಾವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾರೆ? ಈಗ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ 9:30 10:00 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 10:40 11:00 ಏನೋ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಮೊದಲಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸೋದು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೋ. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 15 ಜನ ಇದ್ರು, ಈಗ 25 ಜನ ಬಂದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಜನ, 25. ಲೆಟಸ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ 10:00 ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ 45 ಜನ ಇದ್ರೆ ಆ 45 ಜನರದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದೋಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅವನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ we had started the chapter called interference.
So interference chapter I had started, and I had told that so interference is a optical phenomenon where two or more waves superimpose. Two or more waves superimpose. Then we are going to discuss after superimposing its ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. We are going to discuss superimpose. So very interesting condition. I said that two or more. So have to have interference. You require minimum how many waves? Minimum you should have two rays. So conditions have been told. Minimum two rays are required, and those two rays should come from same source. Means they should have same source. Meaning ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ why are using the word same source mean they should have same wavelength. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ವೇವ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ coherent. Those two waves should be coherent. So this is what we have said minimum basic requirements for interference. And once interfered, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ರಿವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇದೊಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್. Wave 1, similarly same wave I am going to draw. Wave 2. So see, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, enhancement of amplitude will take place. So when these 1 and 2 add, enhancement of amplitude will take place. ಏನಾಗುತ್ತೆ, amplitude rise ಆಗುತ್ತೆ. So see size, size was smaller, now it has become bigger. So once amplitude is bigger means it indicates constructive interference. It indicates constructive interference. So just know that when in phase those two are going to get just simply ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. algebraically they get added. Once added, this amplitude it becomes enhanced. Actually ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2 + 2 4 ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This is for constructive interference. So next, once I take, constructive interference, see, I am dying exactly opposite to that. Okay, see, opposite, 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 opposite. So these are 180-degree phase difference ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. How much phase difference? 180 degree. How will you judge 180 degree ಅಂತ ಹೇಳಿ? Just simple way to judge is, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಈ ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು?
ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ theta, you should check it out. If theta is 0, then you are going to get sin theta 1. Illi 0. If theta is 90 degree, sorry, sin theta is 0. If sin 90, 1. Illi barutte 90 degree. So sin 180, again sin 180 is going to be 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೊಂದು ಎರಡು ವೇವ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆರ್ 180 ಬದಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ when you superimpose, so this is a positive cycle, this is a negative cycle, this is a negative cycle, this is a positive cycle. So exactly opposite cycles are there. Exactly opposite cycles are there. You add ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, they cancel each other. They cancel each other. Resultant ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Nothing. Just line. ಇದು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Only line you are going to get. This leads to destructive interference. This leads to destructive interference. Okay. So see, I have used two words. One is constructive interference, another one is destructive interference. So what are those? So now ಈಗ ನಾವು two waves ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So when interference is taking place, depending upon whether constructive or destructive, on screen, wherever you observe it on screen or telescope or wherever you observe it, on screen, you are going to see fringe pattern. Fringe pattern. So how the fringe pattern will be? So just you see, I will going to draw. Just ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೇಡೆಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಶೇಡೆಡ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ. Next it will not be. Okay. So you can see the diagram carefully. From diagram you very clearly get that you have one not shaded portion, then shaded portion, not shaded portion. So we can say alternatively bright band and dark band are coming. So I am going to say this is B is represents bright, D, B, D, B, D, B, D. So just to name, so bright band represents constructive interference. What I'm trying to say is bright band represents constructive interference, whereas dark band represents destructive interference. Dark band represents destructive interference. So this minimum things you should know. And next, to study these basics, you got first experiment, that is Young's double slit experiment. So Young's double slit experiment, quickly. I'm not going to detail in detail, just Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. This was done by Young. That's why his name has been kept to it. So what happens? You will be having light coming from one source. It passes through one slit, then it is passes through two slits, then it falls on one screen. Then you are going to study its
Okay, just this much diagram is enough because already diagram is given. So once you know, you are going to get some path difference. That is, what is that path difference? S2P, S1P equal to S2P, S1P equal to, you got any equation? Can you tell me? X small d by capital D, where you know that small d is the distance between two slits and capital D is the distance between slit and screen. So then these are the minimum derivation you did already. So this is one of the, okay, you can write it as del. Path difference, you write del S2P minus S1P equal to X. So this is capital D. And here, so here I am going to write this is small d. From S1 to S2 distance will be small d. And X is the position of this, we can call it as X from center. Okay, it is a position of fringe. So now to constructive interference, you know the condition. What is that condition? Del equal to m lambda. It has been told and derived. And then you got xn equal to what you got? M lambda d by small d. For constructive interference, I am writing CI. CI means constructive interference. So this I am going to quickly remove it out. Then for destructive interference, for DI, you got del equal to 2n plus 1 lambda by 2. After equating it to, then you got xn equal to 2n plus 1, 2n plus 1 lambda capital D by 2d. So always ನೋಡಿ first path difference ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, then equate to del to one first destructive in constructive ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ m lambda ಅಷ್ಟೇ, destructive ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2n plus 1 lambda by 2. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you got xn, ಒಂದು constructive interference ಗೆ xn ಸಿಕ್ತು, destructive interference ಗೆ xn ಸಿಕ್ತು. Then you can find out path, fringe width beta equal to, you are going to get lambda capital D by D. Fringe width capital lambda capital D by D. And you know that ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್, those fringe widths are going to be equal. Those two fringe widths are going to be always, ಅಂದ್ರೆ whatever width of dark fringe is there, it is equal to width of the bright fringe. So this you should know. Okay, this is regarding Young's double slit experiment. Then you had Fresnel's biprism. Then you had Fresnel's biprism. Then you had Fresnel's biprism. So this diagram was like this. In this way, biprism, from here, light used to come and it used to pass and it used to fall on screen. Only simply that much. So if you reproduce, this is S1. If you reproduce, this is S2. S1 and S2 distance, again you know it D. And from here, biprism to screen, this you call it as capital D. Same. Young's double slit ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So already what you will be doing here, you are going to have eyepiece to observe the fringe pattern. So as you said, this experiment is done in two patterns. One is without convex lens, and then second portion is with convex lens. With convex lens.
without convex lens and with convex lens. So what you will be doing without convex lens? It has been told already taught, and in that you are going to determine three things, because here we are going to directly start with fringe width. Beta equal to what you can write. Fringe width is lambda capital D by small d. But this experiment will done to find out lambda. So lambda equal to, you are going to get beta small d divided by capital D. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಬೀಟಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ capital D. Can you tell me what is the formula for capital D? It has been told to you people. Okay, distance between the position of prism and eyepiece. So what I will say, position of, no, I am asking capital D. Capital D. D2 minus D1. So D2 minus D1 ಅಥವಾ D2 difference D1 ಅನ್ಕೋಣ. So what is difference D1 ಅನ್ಕೋಣ? What is D2? It is position of, ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ, ಅದು D2 ಆಗುತ್ತೆ. What is D1? Can anybody say? Somebody was saying position of biprism. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು D1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು D2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ D ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ DS ಅನ್ರಿ. DS ಏನದು? ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದನ್ನ DP ಅನ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತ್ನಲ್ವಾ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲಿ. DS or D2, then DP. DP means position of biprism or D1. So how you know? I said that there is going to be a long meter scale. Just you have to note down, as you note down in frequency of AC by sonometer experiment. Position you have to know. Then I had given formula for D. Sorry, not D, beta. What it is been said? Can anybody say beta? Okay, Xn difference X1. Xn, or you can call X naught. You can call X naught, center fringe ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Then divided by this n. Okay. So what is Xn? Position of nth fringe. Alternative dark fringe, bright fringe ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ we have to search. 10th fringe ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ position of 10th fringe ಅಂತ ಅರ್ಥ. What is X naught? Position of first fringe or central fringe. Because sometimes fringe ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೀಟಾ. And to calculate D, small d, not capital D, to calculate D, what you have to do? You have to insert lens, convex lens ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 2 types. One is without lens, another one is with lens. ಸೊ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು.
ಓಕೆ, ಯಾವುದು ವಿಥೌಟ್ ಲೆನ್ಸ್. ವಿತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ D1 and D2. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ D1 and D2. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು D1, ಹೇಗೆ D2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಸಮ್ ನಿಯರರ್ ಟು biprism. Lens should be moved to nearer to eyepiece. Then image will get diminished, image will get magnified. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆನಾ? Okay, if you remember, that's well and good. So see, all three we got. ಯಾವ್ಯಾವು? This is third. One is capital D and second one is beta. Capital D is D2 difference D1. This is the Xn difference X naught N. ಸೊ ಈಗ ಮೂರು ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. If you substitute beta D, then you are going to find out the wavelength of the source. Wavelength of the source. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. That should be monochromatic. Is that clear? Okay. Is that clear? Okay. So next we had discussed, which is the third example? Can you tell me? ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು. ನೋ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ರಿ ಅದು. Lloyd's mirror. Third one is Lloyd's. LOLYDS mirror. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮಿರರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. And this experiment is purely due to reflection. This experiment is purely due to reflection. Why I am saying all this reflection andre? So this is the ray 1, this is the ray 2. So whenever reflection takes place, there is going to be, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ ನೋ ನೋ, ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why that is dark? That is due to reflection. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ additional lambda by 2 path difference. ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ? ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೈಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Those experiments were did on the basis of refraction, so there was no simple this was path difference. But reflection ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, there is additional path difference of lambda by 2. ಈಗ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, del equal to m lambda, del equal to 2m plus 1 lambda by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹಲೋ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಅದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಡೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ some equation for position of fringe. So that already did it in class. Nim notes nallu kuda irlebeku. So with this we completed, and beta you are going to get is same. Everywhere beta is going to be same. Lambda capital D by small d. Okay, with this quickly I revised all three experiments which I have been taught to you last classes. So just to make you familiar with this app, and as well as you should do not forget what basics have been taught. E conditions maribedi nodi. Constructive interference ge del equal to m lambda. Destructive interference ge del equal to 2m plus 1 lambda by 2. And whenever reflection is there, path difference, there is going to be additional lambda by 2. You minimum condition. Whenever you do an experiment, first you should find out path difference. Then path difference idik equate ಮಾಡಿ, then idik equate ಮಾಡಿ, then calculate. That is the minimum steps you should follow in interference. Is that clear? Okay, that's good. You people are so first time attended the class in teachment. So what I suggest is, so today I am going to give an assignment to you people. Today I am going to give an assignment people. Don't get ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟು ರೈಟ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿರಿ. ಇವು ಮೂರು ಯಾವುವು? ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಫ್ರೆಶ್ನಲ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು PDF ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಾರಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅನ್ಕೊಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Okay then. So what's the time now? Can anybody say what is the time? 10:10. Okay. I'm going to stop this class now. So with this, you people can go out. Okay. Thank you.